TV. Shihadite wega thamugwanja mureri wa Kameme TV ni keri ga kiumia tariki 24 mweri wa gathathanwa gakunyita ugani thiini wa kiumia giki tutirari nawe kiumia kihituku no riu ni gigicokereirie na riu ndoka ngumenyithie uria bururi uregariura guku na thi cia kuraya ni njitagwo Mwaura wa Ndungu na twina Nyambura wa Mucha thiini wa umemerekia wa utauri jitikiria tuthie imwe kwa imwe nginya gikunjo-ini gitu na ni ngatho kuri uranyitania nani kuri Facebook ni Kameme TV Kenya na kuri YouTube ni Kameme TV Kenya na yakwa kiumbe ni Mwaura wa Ndungu tukiambiriria uri urari afitha munene wa borithi ceceni-ini ya borithi ya Central Samson Talam na maafitha angeri a borithi hamwe na raia atatu ni mahingũrirwo thitango cia kũraga Albert Joang rĩrĩa ahingĩirwo ceceni-ini ya borithi ya Central ciumia igĩrĩ hĩtũku. Cira ũyũ ũratĩrio gũthiĩ na mbere mũthenya wa ira thutha wa mũcithania Diana Kaveza ũkinyanĩria ũngĩkorwo ũrĩ mũgarũ na watho kũmetĩkĩria gwĩtĩka thitango matarĩ na mawakiri na ũguo arathana metherwo mawakiri mbere ya cira ũyũ ũcokereirie ũmũthĩ. Cira ũyũ nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ rĩa Milimani na rĩu ndĩrenda tũthiĩ mwena ũcio tuthikirie ni mariko marahanika ndagĩka-inĩ ĩno. And two others in the case number 23 of 2010, whereby the court stated that murder involves, if I won't read it verbatim, but I will paraphrase it and I shall supply the same authorities to the court, that murder involves the loss of life of the victim, who is a father, a mother, a brother, a sister, a son, or a daughter of somebody in the society. There is a victim, my lady, who has lost life, and there is an aggrieved family, and there is an angry public. My lady, murder touches on the on the social fabric, and it affects the security and peace in the community. My colleagues said that at the moment there were demonstration in this case, regarding this case, and also tomorrow there might be demonstration in this case. And therefore, my lady, with this, we hope that the Honorable Court might consider and might weigh the right to individual liberty and vis-a-vis the public interest of the public interest in this matter. On to my second and perhaps my last point that I shall dwell in is that interference of witnesses. Without repeating myself and what my colleagues had stated, is that relying on the affidavit that has been sworn by Justin Nyatete, is that if you can see, they had said that he had stated that there was a CCTV surveillance footage that was tampered with at that particular time. If this is not reason enough for court not to grant bail, that there might be potential interference with witnesses, I don't know. But considering also, in addition to that,
considering also that 4 of the accused persons are police officers, and therefore the court needs to ask itself a question that has been a question on the perceived position of influence and the balance of power between the police officers and the civilians. My lady, there is no evidence before you that the police, the 4 accused persons who are police officers are out of office. They have resigned from employment, and therefore, if granted bail, they'll go back to their normal work routine and continue working. And given that the key witnesses in this matter, the circumstances surrounding this matter, the place of murder, which is the police custody, therefore the key witnesses are police officers, there is high potential, high risk of the accused persons interfering with the witnesses and also intimidating them. My lady, I shall refer to a case in the Republic versus Jonas Zuma. It's a Malawian case that was. Kindly allow me to get it. My lady, the case of John Zenas Ungapake Tembo. John Zenas Ungapake Tembo and 2 others. Kũu nĩ mwena wa milimani cira-inĩ wa Albert Ojwang na gĩkĩro kĩu no kĩrathiĩ na mbere andĩkĩtwo marĩ mwena ũcio nĩguo kũmenyithia riboti ĩno mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, kanjũ ya mabishofu wa kanitha wa Gatoreki nĩ makomithĩtie thirikari ya President William Ruto nĩ gũthiĩ na mbere na gũthutũkania mbeũ njĩthĩ na Kenya arĩa mathiĩte na mbere na kũrũĩrĩra ihoto ciao mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ya Gen Z. Makĩaria gũkũ Nairobi, mabishofu aya makomithĩtie ũnyitanĩri wa thirikari na Batoni ya Nyanake gũthararia mĩrũrũngano rĩrĩ mbeũ njĩthĩ manĩrĩire gũkarũrũngana mũthĩ wa rũciũ. Maya magĩthiaga na mbere, mabishofu aya nĩmorĩtie Gen Z makarũrũngana na thayũ na marũmĩrĩre watho. Twambe tũthiĩ mwena ũcio tũthikĩrĩrie. This light that we as your shepherds are compelled to speak out in the spirit of truth, compassion and justice as follows. 1. The increasing na nĩ riboti ĩrĩa ngũkũrehera nĩ hagĩa na gathĩna ka mĩtambo. Rĩu reke tũgũkĩre riboti ĩngĩ kũrĩa famĩlĩ ya Austin Macharia, mwanake ũrĩa woragirwo na njĩra ya kũrathwo mwena wa Thome kiumia kĩhĩtũku, nĩ ĩkaĩte gwĩkururia kwa mĩhang'o ya ũthuthuria wa mwĩrĩ nĩguo gũkũrana nĩkĩ kĩamũragire. Kũringana na famĩlĩ ĩno, nĩ atĩ makoretwo magĩthiũrũrũkio o matekũheo gĩtũmi kĩiganu kĩgiĩ gũtĩrio kwa ũthuthuria ũcio, rĩu makĩenda mĩhang'o ĩyo ĩhanyũkio nĩguo mwĩrĩ ũrekererio. Jenny, I'm ready. I'm ready. I'm ready. There's no one who is listening to me. I'm ready to remove my clothes. Why are they frustrating me? I want justice for my son. Ninaomba my son to ifanywe postmortem to my son. They are frustrating me. I don't know why. Mtoto wangu hakukosea mtu. They are saying that this is above them.
this is above them, but kuna orders from above. So I don't understand where the orders are coming. I don't understand who is giving the orders, and I don't understand why. Wanasema this is above them. Whoever is around here, they're telling this above them because the orders are coming from above. I don't understand who is giving those understand and who is he. He's not greater than God and the Constitution of Kenya. I have a right, my son, of a new postmortem, kindly. And I'm not coming out from this city mortuary until it's done. If I'll remove all my clothes, I'll do that. Family has been here since last week. The body of Joe Austin was booked at City Mortuary around 3 a.m. on Thursday. And up to this point in time, after following up with almost every department, the family has not been able to get the autopsy performed on the body of Joe Austin. We are appealing to the authorities. This is a case that is clear-cut, straightforward. We don't understand why up to this point in time the post-mortem has not been performed. So we are asking the authorities, today we are not leaving here until that autopsy is undertaken. Na rĩu mwĩrori ndĩrenda tũcokerere riboti ĩyo ĩgiĩ kanja mabishofu a kanitha wa gatoreki arĩa makomithĩtie thirikari ya President William Ruto nĩ gũthiĩ na mbere na gũthutũkania mbeũ njĩthĩ na Kenya arĩa mathiĩte na mbere na kũrĩra ihoto ciao mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano. Reke tũthiĩ mwena ũcio tũthikĩrĩrie. Titled, Life is Sacred. Respect and protect human life. A quotation from the prophet Micah. What does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Dear people of God and all people of goodwill, we, the Catholic bishops of Kenya, give thanks to God for the relative peace that continues to prevail in our nation. We commend the people of Kenya for their resilience and patience in the face of prolonged economic hardship, widespread unemployment, and rising social pressures. This spirit of perseverance speaks to the moral and spiritual strength of our nation. As we thank God for the relative peace that prevails, we reiterate that justice and peace are intimately connected. Authentic peace cannot exist where justice is denied or human life is threatened. Peace is not merely the absence of war. It is founded on truth, built up in justice, nurtured and animated by charity. Gaudium et Spes, number 78. We cannot therefore overlook the increasing signs of stress in our country. The frustration the young people are venting is an expression of a deep and serious concern shared by most Kenyans. That the current governance culture continues to sideline the majority, that there is massive misuse of public resources, and that the response to questioning or honest civic expression is now being met with brutal hostility. The space for alternative or dissenting views, for dialogue and accommodation is shrinking quickly. It is in this light that we, as your shepherds, are compelled to speak out in the spirit of truth, compassion, and justice as follows. 1. The increasing disregard for human life and dignity. We are deeply concerned about the growing devaluation of human life in our country. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings,
and violent intimidation have become too common. Painfully, we recall the more recent deaths of Father John Maina, Father Alois Bett, and that of Albert Ojwang, and others whose lives were taken in unexplained and violent circumstances. These are not merely names. These are our brothers, sisters, priests, sons, and daughters, and friends who deserved protection and justice. The cold-blooded shooting of Boniface Kariuki by a police officer at point-blank range is most shocking. Security officers are sworn to protect, not to harm. When those charged with upholding law and order become the source of fear and injustice, it signals a moral crisis in the state. These incidents are not isolated. They follow a disturbing pattern that threatens our national commitment to the Constitution and human rights. The life of every Kenyan matters. Kenya must stop at a loss of life and not just move on. When a poor village boy violently loses his life, it is just Nĩ ngatho mũrĩri wa Kameme TV. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya mabishofu wa kanitha wa Gatoreki magĩkũmithia njũragano iria irahanĩka moko-inĩ ma borithi gwata meharĩria ma mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa rũciũ magĩkaĩra honge cia ũgitĩri kũigĩrĩrĩka. Tũgũkĩra riboti ĩngĩ kũrĩa thirikari ĩranĩire kũnyitĩrĩra honge cia borithi nĩguo mahote kũruta wĩra wao ũrĩa kwagĩrĩire harĩ gũthingatithia watho na mĩtaratara bũrũri-inĩ. President William Ruto nĩwe ũheanĩte kĩĩranĩro gĩkĩ akiuga maabitha a borithi marĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mĩoyo, indo cia thirikari na mũingĩ, na gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũhũthĩra gĩthũri kũgiria borithi kũruta wĩra wao. Akiuga ũndũ ta ũyũ nĩ ũgũthingithia ũgitĩri wa bũrũri. Ruto ekwaragia hĩndĩ ya ndia ya kĩroko ĩrĩa ĩkũharĩirie timu ya mũbira wa magũrũ ya Police FC arĩa marahotanire rigi nene ya FKF kĩmera kĩhĩtũku thingira-inĩ wa iregi. President oho nĩorĩtie Akenya othe matĩe na mateithĩrĩrie honge cia borithi nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri wao nĩ mũgacĩrithie kona ciothe. O President nĩaugĩte thirikari nĩ ĩreka ũrĩa wothe ĩngĩhota gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia mĩrutĩre wĩra ya borithi. Gũkũ agĩtũgĩria timu ya Police FC nĩ ũndũ wa ũhotani wao wa rigi ya FKF na Police Bullets nĩ ũhotani wao wa championship mwaka ũyũ. I am very proud of what our policemen and women have done in Haiti, for example. Kenya was chosen amongst many nations because we have a professional police service that works within the law, that operates within the parameters of the requirement of human rights, and to make sure that our nation is managed in a manner that respects the law, but makes sure that we are a stable, progressive, and democratic nation. To our policemen and women, I want to say that as president, I am very proud of what our security agencies have been able to do to secure our nation, to secure our properties, and to make sure that our families can sleep in peace. And it is the reason why among my first assignments as president was to look at the terms of service and emoluments of our policemen, of our prisons, NYS, and serving police security officers in that space. Without peace and security, without stability, we don't have a nation. It is just as simple as that. And as Kenyans, we must be clear on how we go and where we go and how we get where we want to get. In the ministry, we are ready to meet the families of those who unfortunately, Your Excellency, suffered as a result
lost their children as a result of these political acts. Your Excellency, it doesn't matter what happened. From a human perspective, we are ready to meet their families, have a conversation with them, and see what else we can do to support them. Your Excellency, our doors are open. And I am sure even your door is open, and the door of the IG is open for us to meet with those families. I'm also a proud Inspector General of the National Police Service for the works that the officers of the National Police Service have continued to do for this country, to ensure that our country have remained safe and secure despite the many challenges that we have been going through. And I want to assure them that we stand with them, we support them, we want them to execute their mandate to ensure that our country remains safe from north to south, from east to the west. Na tugetigana na icio ciĩgie mirutire ya wĩra ya borithi tuthie kaunti ya Kirinyaga na dawa cia chemicals iria ihuhagĩrwo mĩgũnda-inĩ nĩ igwetete ta kĩhumo kĩa mĩrimũ ta cancer mwena ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Mũbango-inĩ wa kũhukia ũhũthĩri wa dawa ici mĩmera-inĩ, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩtabanĩtie mathomo kũrĩ mũingĩ ũrĩa mangĩrĩma matekũhũthĩra dawa cia chemical. Gavana Anne Waigũrũ akiuga marongoreirie gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mahukia ũhũthĩri wa dawa ici kũrĩa mahotete gũkinyĩra arĩmi 600 mũbango-inĩ ũyũ. Nĩ mathomo marĩa makoretwo maharĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga megiĩ ũrĩmi wa kĩmerera, arĩmi matekũhũthĩra dawa cia chemicals mĩgũnda-inĩ. Kũringana na Gavana Anne Waigũrũ, dawa cia chemicals cia kũhuhĩra mĩgũnda-inĩ ikoretwo igĩcũngĩria mĩrimũ ta ya cancer kũrĩ mũingĩ hamwe na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Waigũrũ augĩte thirikari yake nĩ ĩrutĩire gũthomithia arĩmi ũrĩa mangĩhũthĩra ũrĩmi wa kĩmerera nĩguo kũhukia ũhũthĩri wa dawa ici. Tũhete arĩmi a gũkũ education kũmathomithia ũhoro wa gũtũmĩra agrochemicals nĩguo tũnyihie ũhoro wa chemicals iria tũratũmĩra mũno makĩria mwena wa horticulture, nyanya na mĩciri. Tũtirenda gũtũmĩra chemicals okorwo no to avoid nĩ ũndũ tũrorete statistics mwĩra ũhoro wa statistics tuonete cancer rates citũ nĩ irathiĩ igũrũ mũno. Minister wa ũrĩmi Ndagĩtarĩ John Gachara augĩte gũkinyĩria rĩu mahotete gũkinyĩra arĩmi 600 harĩ ikundi 40 arĩa mahĩmbĩirie ũrĩmi ũyũ wa kĩmerera matekũhũthĩra dawa mĩgũnda-inĩ. Tũrehoka thutha wa kĩgomano gĩkĩ nĩ tũgũkorwo na maũndũ maingĩ marĩa tũkũhota gwĩka na tũhote gũcana njĩra ĩrĩa tũkũgera twĩ arĩmi a Kirinyaga iria gũtũhotithia kũrĩma indo citegũkorwo ciki affect andũ aitũ kana gũthũkia mĩtũrĩre yao kana gũtũma makarwara nĩ ũndũ wa mĩmera ĩrĩa marahũthĩra. Mathomo maya maharĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ũnyitanĩire na rũhonge rwa ũrĩmi wa kĩmerera rwa KOAN, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Eustace Kĩarie. Mathomo maya maharĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ũnyitanĩire na rũhonge rwa ũrĩmi wa kĩmerera rwa KOAN, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Eustace Karimi akiuga mathomo maya nĩ mahotithĩtie arĩmi kũhĩmbĩria njĩra njerũ cia ũrĩmi na kũgitĩra tĩri. We are trying to change from kuhuthira chemicals na tukuragia indo na organically ni ndo wa kumenyerera mazingira na sio mainly afya itu. So we have come to realize mathina maria tunamo thuko ici and especially mirimu mingi inachangiwa na kiria turaria. Arĩmi magĩkenera mathomo maya maugĩte hau kabere marahũthagĩra dawa nyingĩ irathũkagia tĩri na gũcokia thĩ magetha, no rĩu nĩ mekuhota kũrĩma wega na kũnyihia mĩrimũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie. Atĩ ũndũ ũtangaja nĩ rĩciria rĩega kuma kaunti ya Kirinyaga, na riboti ya Wĩinaina wa Kĩarie nĩ kwamba gũtũtwara bureki nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Kameme TV. This is the comfort of a mom's hug.
Nahi ni Molfix Pants Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine haiwezi lift in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality.